había pasado 3 meses sin dormir bien. 3 meses comiendo lo que encontraba en la máquina de la cafetería. 3 meses convenciéndome de que todo ese sacrificio valdría la pena. Y en menos de 10 segundos, un hombre con corbata italiana y ningún gramo de vergüenza lo destruyó todo delante de mis ojos. Mi nombre es Valeria. Tengo 26 años. Y esta es la historia del día más humillante de mi vida, que terminó siendo el mejor día que he tenido. Trabajaba como asistente técnica junior en una empresa mediana de distribución logística. El tipo de empresa donde nadie te pregunta tu opinión. Donde aprendes muy rápido que hay personas que hablan en las reuniones y personas que sirven el café. Yo era de las segundas. Al menos, eso creen ellos. Desde hace casi un año, en mis horas libres, en las noches, los fines de semana, había estado desarrollando algo. Un sistema de análisis predictivo para optimizar los tiempos de entrega en almacenes. No era un proyecto de la empresa. Era mío. Lo construí con components que rescaté de equipos viejos que iban a la basura. No pedí presupuesto porque sabía que me dirían que no. No pedí permiso porque sabía que nadie me lo daría. Simplemente lo hice. Y funcionaba. Dios mío, funcionaba mejor de lo que había soñado. Mis pruebas internas mostraban una reducción del 38% en los kilos de botella de distribución. Números reales, datos reales. Resultados que ningún software comercial había logrado en ese sector. Entonces supe que había una reunión importante. Esteban Ruda, director ejecutivo de uno de los grupos industriales más grandes del país, venía a evaluar propuestas de modernización tecnológica. Una oportunidad que llegaba una vez cada 10 años. Y yo, sin que nadie me lo pidiera, decidí que iba a presentar mi sistema. La sala de conferencias olía café quemado y ambición. Había unas 20 personas sentadas alrededor de una mesa de cristal enorme. Ejecutivos, directors, asesores. Todos con trades que costaban más que mi sueldo mensual. Y al frente, en la cabecera, Esteban Ruda, silencioso, observador. Con esa clase de mirada que te hace sentir que ya sabe todo lo que vas a decir antes de que lo digas. Me coloqué cerca de la pantalla de proyección, con mi prototipo, sobre la mesa y el corazón en la garganta. Entonces ligó Marcos. Marcos Villanueva era el director de innovación. 40 años, reloj de lujo, sonrisa de comercial de televisión, y cero escrúpulos. Era el tipo de persona que lleva años sabiendo no porque ser brillante, sino porque sabe exactamente a quién adular y a quién ignorar. Y desde el primer momento que vi a mi proyecto, meses atrás, algo en sus ojos cambió. Yo no lo entendí entonces. Lo entendí demasiado tarde. Cuando Marcos entró a la sala y vi a mi prototipo sobre la mesa, no dijo nada. Se acomodó en su silla, abrió su carpeta de cuero negro, y con un movimiento que cualquiera habría podido confundir con accidental, la dejó caer con toda su fuerza directamente sobre el dispositivo. El sonido fue horrible, un crack seco, después unas chispas, después silencio. Y después, risas. Marcos levantó las manos con una sonrisa burlona. Ay, perdón, si me cayó. Nadie le creyó. Ni siquiera el asistente que estaba junto a la puerta le creyó. Pero todos rieron igual, porque si funcionan esos lugares. Rise cuando el poderoso hace el kist, aunque el kist sees tú. Deberías haber traído algo más resistente si querías jugar en las ligas mayores. Dijo Marcos, ajustándose la corbata. Busqué con los ojos a mi jefe directo, el licenciado Fuentes. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Pero él solo suspiró y murmuró mi nombre con esa tonada que significa ya termina esto y siéntate. 3 meses de mi vida reducidos a una chispa y una carcajada. Fue entonces, cuando Esteban Ruda habló por primera vez. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático.
Simplement dijo, con una cama quehilo la habitación, quien lo construyó. Marcos respondió de inmediato. Hablo de su departamento, de su supervisión, de su visión estratégica. Esteban ni lo miro. No le pregunté quien lo supervisó. Le pregunté quien lo construyó. El licenciado Fuentes, incomodo, señaló Hashamai. Esteban si giro, mi miro directamente. Cuánto tiempo te tomo? 3 meses, respondí. Apenas me salió la voz. Con qué presupuesto? Casi me da risa, sin presupuesto. Si hizo un silencio raro. El tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno de cosas que nadie se atreve a decir. Explíqueme cómo funciona, dijo Esteban. Caminé hacia el proyector con las manos temblando. Conecté mi laptop. La pantalla se iluminó. Sin animations elegants, sin diseños corporativos, solo números, datos, resultados. Respiré profundo y empecé a hablar. Les expliqué cómo el sistema anticipa los cuilos de botella antes de que ocurran, en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Les hablé del motor de enrutamiento adaptativo, de los modelos de predicción de inventario, de los ciclos de automatización energética. Les mostré las pruebas. Les mostré los números reales. Y algo pasó en esa sala. La gente dejó de mirar el teléfono, dejó de susurrar, dejó de sonreír con suficiencia, empezaron a escuchar, de verdad. Incluso Marcos, que había cruzado los brazos con cara de aburrimiento, se quedó inmóvil. Cuando terminé, uno de los ejecutivos preguntó, 38% de reducción operativa. Asentí. Eso es imposible, murmuró Marcos. Ya funcionó en las pruebas internas, respondí en voz baja. Nunca presentaste ningún informe de pruebas. Sí lo presenté. Miré al licenciado Fuentes. Su cara se puso blanca, porque él recordó los informes que Marcos había dicho que se habían perdido. Esteban Ruda se quedó mirando a Marcos un momento largo, demasiado largo. Cuánto de lo que acabo de escuchar appears en tu presentación, Marcos. Nadie respiró. Marcos abrió la boca, la cerró, no encontró las palabras. Esteban no esperó la respuesta. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta, no la de su asistente, la suya, personal. Cruzó la sala y me la entregó directamente. Llamé el lunes por la mañana. La miré como si no fuera real. El nombre grabado en letras doradas, Esteban Ruda, director ejecutivo. Creo, dijo con calma, que estás trabajando para la empresa equivocada. El silencio que siguió fue eterno. El licenciado Fuentes intentó decir algo sobre ajustes internos, sobre conversaciones futuras, sobre oportunidades dentro de la organización. No, lo interrumpió Esteban. Tuvieron talento dentro de su edificio durante meses y lo enteraron. Hizo me dice todo lo que necesito saber. Miro una última vez el prototipo, destruido sobre la mesa de cristal. Las personas que distraen la innovación por inseguridad, dijo en voz baja, no deberían tener el privilegio de liderarla. Se dirigió hacia la puerta. A mitad de camino se detuvo y me miró por última vez. Una cosa más. Dígame. Una sonrisa pequeña cruzó su cara. La próxima vez, construí 2 prototipos. Salí de esa sala de frente como entré. Con las manos todavía temblando, sí. Con el corazón todavía acelerado, también. Pero con algo que nadie en esa habitación había pedido destruir aunque lo intentaran con todas sus fuerzas. La certeza de que lo que construí era real, que valía, que yo valía. Y eso, ninguna carpeta de curo si lo leva.